Hello everyone, welcome back to the channel for another stream in the UEFA Champions League quarterfinals. This is the last quarterfinal day leo. Kuna games mingi sana, mbili, si mingi, mbili. Zenye ni very interesting. Arsenal against Sporting CP, and then kukona Bayern Munich against Real Madrid. Without wasting time, let us dive into the Arsenal versus Sporting CP lineup. And then we'll take the rest of the time analyzing Bayern Munich versus Real Madrid. As always, guys, remember to hit the like, support the channel, subscribe, hit the notification button so that anytime we go live or we post a video, we share a video, you get the notification and you are aware of brand new content on the channel. Ryan goal, Hinkapie, Gabriel, Saliba, Mosquera. Benoit amekuwa dropped after his recent antics in the Carabao final and in the FA Cup. Na pia against Bournemouth. Alicheza hizo games zote tatu. Hopefully I'm not blaming him, but I'm pretty sure out of those 3 games he played in 2. And then ako kwa bench, Ben White. But naona wamerudisha Eze. We'll talk about that. Rice, Zubimendi, Madueke, Eze, Martinelli, Victor Gyökeres. Saka kwa wapi? Doubtful. Huyu atacheza against Man City. I know. Huyu pia atacheza against Man City. Definitely. Sporting CP, although we don't know, a lot of players will give them their uni Diomande mgani, Yan Diomande ama Usman. Ye aliassist ama alifanya nini? Alitoa pass ingine kali sana in leg 1, but msemoni alipoa hiyo pass hakuweza kuscore. Silva, Araujo, Inacio. Inacio, kuna mse alikuwa anaitwa Inacio zamani. Quaresma. Ujamaa jaitoka huku, si ule mse wa Denmark, Humland. Na alikuwa na hype after Euro 2024. I don't know why no one got him. Clubs zilikuwa zimemhype sana after Euro 2024, but no one got him. Na naona ako 26 years old. Morita from Japan, 30 years old. Trincao. The only thing tunaweza fanya about Sporting ni kuangalia age ya players wao because we don't have any data about them. And then Pote from Portugal, Trincao, Portugal, Catamo, Mozambique. Okay, interesting. And then Suarez, number 97, leading the line. Arsenal, you should handle the business. It is that simple. Handle the business 2-0, qualify for the final because you will beat Atletico. Yeah. Arsenal wakiwin leo wamefika final. Nishawaambia. Acha tuingie main event of the evening. Introducing first, fighting out of the red corner, a team coming from Munich in Germany. 6-time UEFA Champions League winners, the one, the only, FC Bayern Munich. Introducing their opponents, team coming from Spain, Madrid, dripping in their white jersey, hopefully. 15-time UEFA Champions League winners. One of the clubs that I dislike most in world football because of their satanic corruption with referees. Madrid. Neuer in goal. Very good performance in the first leg. Very good performance by Neuer in the first leg. I think alijaribu his best to keep out Real Madrid, although Real wali score. Drew Mbappe. A very, very wonderful cross from Trent. Konrad Laimer. Ta, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Luis Diaz, Gnabry, Olise, Kane. So venye tulikuwa tumesema waweke Musiala in the 10 ni kama hawajafanya hivyo. Hopefully they win. I can't take Real Madrid winning the Champions League again. Lunin, Farland Mendy, I think alimiss leg 1 na nakumbuka Carreras alikuwa cooked by Olise several times. Rudiger, Militao, Trent, Brahim Diaz back in the starting 11 in the Champions League for Real Madrid. Same with Bellingham, Valverde, Gula, Vinicius, Mbappe. Wamedrop nani? Wamedrop ule msanaitwa Pitrach na wamedrop Chouameni. Okay, hawajadrop Chouameni. Chouameni ndio amemiss out because of the yellow card. Very good game. Very, very good game. But naona Real wameweka okay, Bellingham na Valverde wanaweza expose Real Madrid defensively, especially in the midfield.
Aya, acha niweke game ya Arsenal hapa. Game ya Real na Bayern iko pale. Sporting CP against Arsenal. Aya, acha tuone sasa game. Squeeze, I prefer not wearing the headphones during the stream. I had a taste of it. Was it during which game? Sai, I'm loving it so much. I'm loving it so much. Espanol. What do we think is going to happen? Real is going to qualify. Not Real. Why the fuck? Nimesema Real Madrid. What the fuck? Tua. Bayern Munich, sorry. Hi buddy, bro. Bienvenidos inamaanisha welcome. Buenas noches. Buenas noches, tío. ¿Cómo estás? Kumbuka Jonathan Ta akipata yellow card leo na miss second leg. But still was in a reset in the second leg. Leo niko all over the place. Akipata yellow card leo ana miss semi-final. But I think was in a reset semi-final. Sikumbuki vizuri. Valverde ndio captain. Bro, unajua tu Mbappe is itching tu akue captain wa Real Madrid. He's itching tu akue tu captain wa Real. Unasema it's translating. Bro, ni kama itabidi I look for a new chat, whatever. Hola mi amigo. Oh, ime translate from Spanish. Estoy bien, inani translate here, bro. Old Stories of Moses. Kuna movie imekuwa released inaitwa hivyo. On theaters lini? Nataka niende theaters ni watch hiyo movie ya Michael Jackson. So anasema coming this spring. Spring si inaisha. Tunaenda kuingia summer. May is the last month of spring. Naona Papa Perez with his brown envelope in his pocket, ready to bribe the referees at any given time. Papa Perez is ready with the brown envelope. In memory of Jose Emilio Santa Maria, former Real Madrid and Uruguay international, passed away this. Lakini Arsenal na Sporting wamefanya memorial. Ama inaitwaje? Moment of silence hawajafanya. Wameanza tu. Arsenal wameanza tu. Manuel Neuer is ready. Neuer bana ako 40 years old and he's still handling the business. I don't know. We are saying Neuer handled the business very well. Last week against Real Madrid, and he's 40 years old. Did he retire from Germany? Sijui kama bado he still plays for Germany. I don't know. Maybe someone can check and give us the details on that one. Is Neuer still a German international? Arsenal on the attack. Eze. Anakata Gyökeres. Wasted by Gyökeres. We are keeping an eye on both screens now, considering that both games are very interesting. Lunin napura mbele kitafuta Vinicius. Manuel Neuer with the ball.
Sadaka by Neuer. Oh my goodness! Oh my goodness, Neuer, what have you done? What have you done, Manuel Neuer, bro? 45 seconds in, Real Madrid have scored. Neuer, what are you doing, man? Oh my goodness, last week you were so pivotal, bro. What are you doing, man? 1-0 Real Madrid. 45 seconds in, Manuel Neuer with the biggest error of the day. Hopefully. Amepeana sadaka hapa, Adagula akaweka kitu ndani. 2-2 aggregate. 2-2 aggregate. Neuer, what are you doing, man? What are you thinking, Neuer? Oh my goodness, man. It's a simple pass and you've shit the bed. You've shit the bed, bro. You've shit the bed. Neuer, you have shit the bed. Neuer, you have shit the bed. 1-0 Real Madrid. What the hell is he doing? Msi anafanya nini surely? Unajua sometimes like lazima tukue serious. Lazima tukue serious. Kama wamefix game watuambie. Hii ni match fixing. There is no way this is happening on such a big stage. This definitely has to... How is he making such an error, surely? 45 seconds in. Imagine if they get eliminated because of something like that. Imagine if Real Madrid end up winning 2-0 tonight because of Neuer decided to shit the bed 45 seconds in. Haya, wacha sasa wataoneshwa giza. Wanafaa calm down sasa Bayern. Hata msijaribu ku-attack, just calm down. Calm down. What the hell was that, mse? Neuer, are you serious? Hapana. I don't think Neuer is serious. 45 seconds in, you're already gifting your opponents goals. Sasa Real are going to take the nini. They are going to have momentum sana. Bayern need to do something. Hopefully there's no extra time. Aya. Pavlovic. Back pass. Mnasema Neuer retired internationally. Okay. So he's not eligible for... Okay, as a matter of fact, let's not even talk about him playing for Germany, the World Cup. He has already proven that... Last week he proved that he can handle the business. Tonight, 45 seconds in, he's proving that he can't. Vinicius Jr. Vini. Militao wako wametoa. Ni Militao na nani? Militao na Hoysen. Sikumbuki hiyo lineup vizuri. I've never been so shocked. Timer. Nimesahau kuweka timer. Fuck. But nimesahau because of what Neuer is doing. 5 minutes, 45 seconds in, ashaanza kupeana sadaka. Martinelli, well defended. Pavlovic, Kimmich. Inagawa, inatolewa na Nabri. Diaz chopping left, right corner for Bayern. Bana Neuer anafanya nini surely? Like as a matter of fact, will you start Nubel or Baumann for Germany, Yama?
Sijui how goalkeepers which club they're playing for, so I'm assuming you're talking about Bayern ama Germany. You'll have to clarify that one. Aya, corner for Bayern. Pigo kitu ndani. Bayern wameweka kitu 1-1. 1-1. 1-1 for Bayern. Piga kona hapa. 1-1. 1-1 for Bayern. Patia Bayern 3-2 aggregate. Stanisic. 1-1. 6 minutes in, Bayern wana pull back 1 goal. First corner of the game, Lunin anapatikana. Yeah. Lunin na yuko strong kwa corners. Hadi last week, ilikuwa last week walicheza, midweek last week, alikuwa anapata pressures mingi sana kwa corner. Hapo unaona it's just poor goalkeeping. It's just poor goalkeeping. Both goalkeepers wamekuwa shocking. Ni Pavlovic. 1-1. Both goalkeepers wamekuwa shocking in the first 10 minutes. In the first 7 minutes. When did Diaz start being good? Bro, Diaz pia. Hata mimi nashangaa when did Diaz start being good. Nakumbukanga kuna time yenye Diaz alikata players wa Man City. Alafu akakata na sijui akakata mara ya kwanza, akakata mara ya pili sijui Kyle Walker. Alafu watu walikuwa wanachachisha hiyo ni kama ilikuwa something like haiku result to a goal ama an assist. Ni ile yenye amekata mtu aka cross ball ikadeflect ikagonga Kyle Walker ikakuwa kona. Alafu unaona wase wa Liverpool wanaipost. Ni mnoma. Bro, haiku hata hiyo kona ni juu ya deflection. Like sijui kama mna understand. Luis Kimmich anajaribu kutafuta Kimmich anapelekwa chini hapa. Olise. Cross inaletwa ndani. Luis Diaz, goalkeeper anachukua. Vinicius Junior anakuwa pulled over by the referee. Who referee, I know him. Anakuanga very good referee. And that is something I don't say it very easily. I'm pretty sure that is something I've never said on this channel. Ona venye Kimmich anasukumwa. That is something I don't think Nishai I've ever said such words in this channel. On the channel, that is. This guy is a good referee. But this guy is a good referee. Si kama ule fala wa jana, Clement. I don't advocate for abusing people. So let me just move on from that. Aya, Jonathan Ta. Aya, 10 minutes in tumeona bao mbili. Shocking goalkeeping by both goalkeepers. Aya, Sporting wana change wing. Pira anakuja kwa Trincao, anaanguka chini, ana recover, anajaribu kupiga Mosquera chenga, anapoteza mpira. Madukuku, Madueke, nini Madueke? Nothing. Ni Rudiger na Militao. Wameweka dunga sasa. Rudiger na Militao hiyo ni dunga. Hao ni wasi wa kudunga. You always praise Rodrigo de Bagos, no? Siku praise, nilisema you guys as Real Madrid fans, you stop abusing him. I defended him. I didn't praise him. 1 minute.
Hurricane with the ball. Someone was knocking my door. Someone was on the door. Pavlovich. Wanasema no penalty for Sporting hapa. Si penalty. Oh, si penalty. Sorry, mbona nasema penalty? Okay. Si penalty. Luis Diaz. Aya. Lima. Corner for Bayern. Corner for Bayern. Kimmich with the corner. I keep reminding you, Lunin alikuwa under a lot of pressure last week. I don't know kama you guys saw that. Ule ref alikuwa analia kwa press like some sort of reality show. Yeah, he was crying because you guys were abusing his children at school. Provide the full context. Usipeane story nusu. If you're making such a... Hakuna mtu amekataa alikuwa analia. Hakuna mtu amekataa, hata mimi sikatai. Why was he crying? Because Real Madrid fans were abusing his children at school. Provide us the full context. Inalitoa ndani kuna kitu. Goal kick. So if you're saying something like this, give us the full context. Militao. Neuer. Neuer leo anakaa suspect akia nani. Especially when it comes to nini, to his feet, ama using his feet. Anakaa ko very suspect. And huyo tena Neuer with the ball on his feet. Neuer broski. Unafanya nini leo? Poteza mpira hapa, hatari, inagawa Olise, napiga pasi ndefu sana Olise. Lakini hatutaki Olise apate assist. Niliona he's very close to breaking Messi's record. So hopefully assist. Pigwa kitu hapa, goalkeeper anapeana foul. Nasema goalkeeper ama referee? Referee. Militao anaingia kiatu, lakini ni kiatu safi. Militao is a starting right back for Brazil, right? Him and Marquinhos. Without a doubt. Yeah. Without a doubt. Ama Gabriel wa Arsenal. How is Brazil going to play in the World Cup? I like referees that like Clement Tapin, Jerome Birsad, Soto David Kut, Michael Oliver, Simon Marciniak. The fact that unajua referees wengi hivi inamaanisha wewe ni fraud. The fact that you can name so many referees, wewe you are such a fraud. Pira ndani, pira Sporting, hakuna mtu. Farland Mendy, French international, defending against his countrymate, ama his countryman, Michael Olise. Sporting alikuwa offside hapo. Throw in for Real. Lunin with the ball. The fact that you can name so many referees, you should be investigated. Jaribu kupiga mpira hapa, mpira inatoka nje. Jude Bellingham.
Do we actually know? See, ilikuwa released. Go do your research. Ama you think yeye anaweza sema kitu kama hiyo and it's a lie? If you say that, you are also accusing him of being a liar. Sporting wanapata chances hapa, but they are not being clinical. Why are you being called a fraud? Bro, you know so many referees. You should be investigated. Olise anakata inatolewa. Olise leo ako nje. Si upass tu ball nje ya box. Venye tu last time ulipass ball visafi, ukapata Hurricane hapo. But hatutaki Olise apate assist, by the way. Sorry. But you can't fail to name 5 referees. I can't name 5 referees. Mi najua Michael Oliver. Ule mse mwenye alienda, ule mse mwenye alikuwa wa Real Madrid pia. Mateo Lahoz. Mbappe! Goal kick. Offside lakini. Kwa offside hapo Mbappe. Ule mse mwenye alikuwa anapeana Real Madrid penalties kila wiki. Unajua Lahoz hata hakuanga analipwa. Unajua at least hao referees wengine huwa wanalipwa na Real Madrid. Lahoz alikuwa anasema, Papa Perez, I will assist Real Madrid. You don't even need to pay me. You don't no dinero. Penalty por Madrid con no dinero. Hakuwa hata anataka kulipwa. Upamecano. Tulikuwa tunasema Brazil wataanza aje. Who are the starting defenders for Brazil? Who are the starting defenders for Real Madrid? The Real Madrid. Brazil. Saliba, Marquinhos, Militao. I'm assuming they will play using a 4-4-2. Yeah. 4-4-2 for Brazil, Z. Yeah, but watakuwa na back 4 basically. Valverde. Mbappe, well defended. Bana Steve McMahon manani anamwekanga commentator ya games zote za Real Madrid. Jamaa, he's going to acha nisiseme hiyo. I have remembered this show is a PG-13 show. Bro, anytime anaona Mbappe na ball ni kama he gets wet or something. Steve McMahon bro, nani anamwekanga commentator hizi games? Anafurahia kuona Mbappe na ball. This is borderline embarrassing, man. Na Bayern wako na weakness. Nimenotice. Unaona hiyo side ya nini? Hiyo side ya kwenye Olise anacheza nyuma ya Olise. Kuko na a lot of space yenye Real Madrid wana put 1 or 2 passes wanakuwa away. Sijui nani anafaa kuwa na defend. Huyo midfielder wa Bayern mwenye anacheza hapo anapatikana sana. Anytime Real wanapiga tu 1-2. Hii side, wacha nionyeshe on the screen. Hii side ya hapa. Hii side ya Stanisic, Olise na Kimmich. Real wanapata wana combine very easily this side. Hapa. Wana combine very very easily. 20 minutes in.
Sijui mbona na feel this year hii inaweza kuwa mwaka ya Harry Kane kwa Ballon d'Or. I don't know why. I just feel ni kama itakuwa mwaka ya Harry Kane, which is very scary kwa sababu inamaanisha either Bayern will win the Champions League ama England is going to win the World Cup. I don't know why. I'm looking at ni kama nikifast forward niangalie Ballon d'Or rankings, naona Harry Kane number 1. I don't know why. Na hata kuwa number 1 ati kwa sababu sahi kila mtu anampraise sahi, itakuwa kwa sababu ata deliver hizo trophies ama he will win those trophies. I just feel that way. Na feel Harry Kane ndiye anaweza win hiyo Ballon d'Or. Haaland, Mendy. Naanguka peke yake hapa Mendy. Aya, Harry Kane, Bwana Harry, kata pasi safi. Ona hiyo pasi Harry Kane, Luis Diaz anamrudishia Olise anasuasua Olise leo uko waji. Olise leo you are behind. You're not on the same frequency as your teammates, man. Olise is not on the same frequency as his teammates. Haaland, Mendy, you're such a snake. Unajaribu kutafuta penalty from there. You're a grown man, you're falling like a 5-year-old. Hata 5-year-olds wanajua kutembea. They don't fall down that easily. Hiyo ni 6 months baby. Corner for Arsenal. Corner for Arsenal. Ni corner ama ni set piece? Hey, players of Arsenal, you can tell they enjoy set pieces. Hey, Arsenal napatanga set piece wanakuja wote wanaanza kuhug each other wakiongea. Wanapenda sana set pieces hao watu wa Arsenal. Ona wa score from here. Madukuku goalkeeper naona. Militao anatoa uchafu. Lakini Sporting si waoga. Sporting CP, they are not afraid of taking the game to Arsenal. They are not. Sporting CP are not afraid. I know they are behind by 1 goal, but the way they are playing with a lot of courage. Aya, kumbuka PSG is waiting for whoever wins between Bayern and Real Madrid. Pande ingine Arsenali na Sporting, they'll have to handle the business so that we know who plays against Atleti. Mendy, Rudiger, Militao today is a mess. I don't think wamekuwa exposed anywhere. I don't think wamekuwa exposed at any given time. Marquinhos, Militao is good. So you're saying Gabriel doesn't play? Carreras last time was turned into a hot dog. Did you watch Arteta's recent press? I think the guy has lost it, to be honest. Press conference ya game against Sporting ama ya wapi? Ya EPL. Ya corner for Bayern. Corner for Bayern Munich. 25 minutes in, 1-1. Second corner for Bayern. Kumbuka Real scored 45 seconds in, and then 6 minutes later Bayern Munich responded with their equalizer, which gives Bayern the 1-1 advantage. The 3-2 advantage, sorry.
Kimmich anaweka kitu, goalkeeper anapangua. Lunin anapangua, good save hapo by the Ukrainian international. Corner. This is the 7th corner Bayern wako nayo tonight. 7 corners within the first 30 minutes. Aya, Kimmich inaletwa, goalkeeper anaondoa uchafu. Neuer with a very good save. Arsenal bado wamekaziwa. UCL presser. I will look at it later. Ama at halftime. Pelekwa chini hapa. Free kick. Free kick in a very, very dangerous. In a very, very dangerous area. Hiyo ni dive. Hiyo ni dive by Brahim Diaz, coach, ref. Hiyo ni dive. Hiyo ni dive. Hiyo ni dive msee. Hiyo ni dive by Brahim Diaz. That is a dive by Brahim. Corner for Arsenal. Najua anapenda hizi corner sana. Cha tuone. Inaletwa ndani na Declan Rice. Goalkeeper anaona. Jonathan Tah, Harry Kane, Pavlovic, wote wako kwa ukuta. Kuta ni kubwa hapa. Trent pia anakaribia. Adagula ako gangari. Trent ako gangari. I think itakuwa ya Ada. I would prefer kama peleka free kick ndani. Peleka free kick ndani. Niliwaambia in a very dangerous area this free kick. Madrid wanapiga bao ya pili ya siku. 3-3 aggregate. Very dangerous free kick. I don't know, perhaps mi nilidhani ni dive. Niliona ilikuwa dive by Ibrahim. I don't know how I feel about it. But 2-1 for Real. Square on aggregate. Left fire nani, poor goalkeeping again. Goalkeeper anafanya nini? Ai, Neuer man. Neuer he's doing what? I don't think ilikuwa imefichwa sana. Wacha tu nikuwe honest. I don't know how I feel about I feel about the goalkeeping hapo. I don't think yoni Neuer, you should get that free kick. Neuer, no. Poor goalkeeping by Neuer so far. I don't think it's good goalkeeping. He's not diving towards the ball. Ni kama ana move because una expect goalkeeper aruke. Ile Neuer ni kama ana move hivi tu. He's just walking sideways and then trying to he's not actually diving for the ball. I don't know what Neuer is thinking. But Neuer anakuanga hivyo against Real. Neuer anakuanga hivyo against Real Madrid. Either he goes and has the greatest game against them, ama he goes and has one of his worst performances. Inakuanga 1 or 2. Either he goes on to have a 10 out of 10, ama he goes on to have a 2 out of 10. Inakuanga one or the other.
when it comes to Neuer against Real Madrid. Either atacheza his best ever ama he will have his worst performance ever. Na leo it's the latter. Oh my god, did he have to do that after I said it? Surely I'm not the only one who is not. Neuer so far goalkeeping is shocking. Lima, Pavlovic, nagawa natafuta Ulise, inaletwa ndani, Harry Kane yuko. Brahim Diaz. No, hapo I'm not sure about that goalkeeping. I'm not sure. Na najua watu watasema huwezi blame goalkeeper for that one. But mimi sidhani hiyo ni bao yenye mnafaa kuko. Like, I don't think free kick yenyewe imefichwa ati ile sana iko top bins yenye goalkeeper is stretching and he's not getting there. The goalkeeper in the first place is not even stretching. Lakini tuko 3-3 aggregate, but Bayern wako na weakness. Na weakness ni goalkeeper wao. Bayern wana fumble mse. Bayern they are crumbling. Bayern they are crumbling. Bayern Munich wana crumble mse. Wana crumble. Wa calm down tu. Hata wasishinde wakijaribu kuattack sana. Wa cool down tu. Lakini nani wanalemea Bayern? Hiyo partnership ya Valverde na Bellingham iko very physical for the Bayern midfielders. Juu last week walichezanga na Tchouaméni na Gnabry hata haonekani. Gnabry ndiye anamezwa hapo na Tchouaméni na Bellingham. Gnabry ndiye anamezwa. Unajua kuna time nakaa naona kuna player mmoja wa Bayern ana struggle sana against Bellingham na Valverde. Kumbe ni huyu Gnabry. Gnabry ana struggle sana against Bellingham na Valverde. Very 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 na ndio maana nilikuwa nasema nani aanze. Musiala aanze because Musiala anaweza hold ball in those close positions ama in those tight positions. Last week they used Tchouaméni and Pitach. Okay. Kesho mpira iko aje? Kesho Europa iko aje? Kuna Celta Vigo versus Freiburg. Freiburg walinyorosha Celta Vigo 3-0. Atletico 3-1. Si Atletico. Aston Villa 3-1 aggregate against Bologna. Aston Villa watakuwa home.
Nottingham Forest against Porto wako 1-1 aggregate. Real Betis against Braga 1-1. Bayern hawakai kama wako in control leo. Walikuwa na better control last week. But niulize kitu moja yenye inanishangaza. Stanisic anaweka kitu. Nini? Tolewa hapo, wanalilia penalty wana Bayern. Olise. Conrad Laimer. Luis Diaz anacheza ni venye alikuwa anacheza poorly. Ati it can't be handball because it's too close. Uswadi ndani. Uswadi. The sword is hot like pepper. Hurricane. 2-2. Niliwaambia I have a feeling for Hurricane. Wacha nyamaze nisimwaribie. 2-2. I have a feeling about Hurricane this year. Uswadi ndani. Hapa kwa aota hapa ndani ndio Hurricane amedunga. 2-2. Upamecano assist. Upamecano with the assist. Militao na Rudiger wanakuwa stretched kama spandex. Angalia your finish bana. Huyu Hurricane bana is one of my favorite strikers of this generation. Si niliwaambia Hurricane ako kwa hiyo conversation. Niliwaambia Hurricane hiyo conversation ya Lewandowski, Suarez, Benzema. Huyu jamaa kwa hapo mse. Last week nilisema hiyo kitu mkadhani I'm joking. I told you Hurricane ako kwa hiyo argument, ako hapo ndani na akina Suarez. Amski. Him as an individual player, he's very good. Mbappe anaangalia juu anashindwa, penalty inakuja saa ngapi referee? Mbappe anaangalia sana, sema 38 minutes in, referee mbona hujatupea penalty? Mbappe anauliza what time are we going to receive our penalty? We have already made the payments by Bitcoin. Mbappe anauliza penalty, what time are we going to receive our penalty? Aya, Trent, Arnold, tolewa. Mbappe is wondering at what time will Real Madrid be given the penalty. Hey, ref bana, Militao, hiyo ni red card. Yellow card for Militao. Militao pigwa yellow. It's a very reckless challenge. Hakuna haja ya kumake challenge hapo Militao. You are not on the box. Hurricane anaenda kutoa ball nje, unamfoul hapo ya nini surely? Hiyo ni ile tu frustration na pressure. Like there's no need of fouling someone there. There's no need of you fouling someone. How many meters away from your goalpost? You, as a matter of fact, you're on their half. Hurricane is not going anywhere hapo. Why are you fouling him? Very, very poor yellow card by Militao, which we are very happy for. Aya, Kimmich anavuta. Leo ni goal fest. Hatari, Vinicius. Pira kuja Vini. Piga post hapa Vini. Piga post Vinicius Junior. Vinicius Junior hits the post. Vinicius hits the post. Piga crossbar hapa Vini. Bana Neuer leo anakaa anaweza kuwa na a very shocking game. I don't know why. Inakaa ile siku yenye Neuer he's not
He's not there. Olise Hurricane. Hurricane Olise. Olise Hurricane. Hurricane Olise. Olise Hurricane. Hurricane anapatia Kimmich. It's not reckless ni negligent. Whichever word you give it, it's okay. It's not, hata mi wacha niongeze, it's not negligent, it's careless. But either way, whatever happens, you should not be fouling someone from there. Hatari Mbappe! 3-2. 3-2 first half. Leo we are not cooling down. Mbappe finds his goal. I'm telling you, Leo, it's a day full of twists. Mbappe on the score sheet, 3-2, 42 minutes in, 4-4 on aggregate. Mbappe says, I don't need a penalty. Ananiambia, I don't need a penalty, bro. Mbappe anatuma message direct to the channel anasema, I don't need a penalty. Acha tuone what happened kama kulikuwa na foul in build up. Vini Junior leo anapata runs sana huko juu. Unaona hiyo space yenye tulisema, ile space ya Michael Olise, Kimmich na Stanisic, Real Madrid wana combine so easily hapo. Hiyo Neuer hizi save. Si niliwaambia leo Neuer hakuna kitu anafanya. Unaona venye anaanguka chini, ana slide. Bayern hawako sharp leo. Especially defensively. Na pia hapo kwa midfield hawako sharp. Hiyo side ya Olise, Kimmich na Stanisic. Ni Stanisic ama ni Conrad Laimer wanapatikana sana hiyo side. Wanapatikana sana hiyo side. Kimmich, Stanisic na Olise wanapatikana very easily. Because Real wanapiga passes mbili, Vinicius anapata chance ya kukimbia. I don't think Company will be very happy with the defensive work rate ya hiyo side ya Real Madrid, ya Bayern Munich. Ni poor defensive work by Bayern. The more I keep watching it, the more I'm realizing it's very, very poor defensive work. Wanapoteza mpira tena Bayern Munich. What the fuck are they doing? What the hell are they doing, Bayern Munich? This is a very unprofessional performance by Bayern in terms of defensive work. There's something tactically yenye iko off. There's something off tactically. Kuna pale tactically wako in a mess. I think Company, you have to adjust something. Because hii game ikikuwa hii game ya basketball hivi ina favor Real Madrid sana. It favors Real Madrid heavily. Juu unajua niliwaambia Real Madrid games zenye wanapenda kucheza ni games gani? Za chaos. They love chaos games. Games zenye ziko na chaos zenye you don't know you can't wrap your head around them. Hizo ndizo games zenye Real Madrid wanapenda. Sasa how they are enjoying this chaos. Hii chaos yenye mtu anakuwa fouled, mnapoteza mpira, inaenda hiyo side nyingine, inakuwa bao, Real Madrid wana concede from a corner. They love such things. I'm pretty sure they're enjoying this game so much. Kimmich pia, you are performing very poorly despite the assist. Tactically, Bayern need to adjust in the second half.
Otherwise hii game ikienda hivi, they might find themselves in a very very bad position. They need to adjust something tactically. Juu hata nikiona hizi counters mingi zenye Real wanapiga, hii side ya huko chini pia, hii side ya Mbappe ako anakimbia sana against Pavlovic. Mbappe anajipata sana against Pavlovic running. They need to adjust tactically, Bayern. Bayern need to adjust. Imefika half time. But it's a very, hii game ina favor Real Madrid heavily, kwa sababu game mzima imejaa chaos. The game is heavily favoring Real Madrid because it's a chaos game. This game is heavily in a favor Real Madrid because it's a chaos game. But I think Bayern wanafaa kuadjust tactically. I think ni kama they are getting themselves they are going forward too much, especially the midfielders. Not the midfielders. Wingers wanaenda mbele sana wakiwa na fullbacks. Na ina expose sana, na sasa hii ndio kitu moja yenye I keep telling you. This is what I keep telling you. I keep telling you that whoever does this rating is not watching the game. This is done probably, it's done by a computer or an AI somewhere. Because as much as Pavlovic na Kimmich wamepata a goal and an assist, hao ndio wanakuwa exposed sana. Hao ndio wanakuwa exposed sana by Mbappe and Vinicius. But the Bayern need to adjust tactically, especially on this side. Nona hii side ya Kimmich, Olise, Stanisic. There's something wrong in this side. Gnabry sioni hata Kenya anafanya. Surely. Company. This is the second leg. First leg pia alikuwa hivyo. Sioni Kenya Gnabry anafanya surely. Hata nyinyi najua hakuna time meona Gnabry with the ball mko like, he's contributing. Eka nani acheze? Ako wapi? Musiala number 10. Eka Musiala acheze. Unajua Musiala akicheza, Bellingham na Valverde itabidi waanze kukua rada defensively. Kwa sababu Gnabry hana hiyo ability ya kuwork in small areas ama in tight spaces. Musiala anaweza fanya hivyo. Na ndio maana Bellingham na Valverde hawako exposed sana because they are playing against Gnabry. Bayern need to adjust tactically. Neuer, I don't know even what to say for Manuel Neuer. I don't even know what to say when it comes to Manuel Neuer. I've never played goalkeeper, and the number of times I have played is less than 3. So mi siwezi mpatia advice, but he needs to wake up. It's as simple as that. But tuko 4-4 on aggregate. But he chance. Hey, no, sasa this is the reason nawambia Champions League is a very mystic tournament. Out of tournaments zote zenye nishaiona, hakuna tournament ina rely on momentum kama Champions League. Hata World Cup si hivyo. Hata World Cup haiko hivyo. Because ukifanya tu unaona hiyo blanda yenye Neuer alifanya akaanzisha game na chaos. Sasa hiyo imefungua the door. Sasa hii the next 90 minutes ama kama tutaenda extra time itakuwa pure chaos.
Neuer umepeana bao mbili leo. I keep saying Champions League is a very mystic, na ndio maana huwa ina favor Real Madrid kwa sababu Real Madrid strength zao ni chaos. Sasa venye Neuer tu ameanza game hivyo na making a mistake 45 seconds in, inapatia our advantage, inapatia juu sasa Real Madrid they excel in such situations. I keep saying it over and over here. Usikubali kukue na chaos at any time against Real Madrid. Usikubali chaos. Now the only way you will prevent chaos is if you are very very calm and you are in control. It is the only way you excel against them. Endo angalie zile miaka zenye Barcelona were dominating Real Madrid, the time enye Man City beat Real Madrid 4-0. The only constant theme hapo, Real Madrid lose when the game is not chaotic. When it's chaotic, it favors them. Ni kama Barcelona. Barcelona now they play well when they have control of the game. I don't know if you guys understand. Kila team iko na dynamic na iko na identity yake. In the same way Manu, tactic ya Manu na identity ya Manu na kuanga good in transitions, good in counter attacks. Ena mwangalie ile time yenye Manu alikuwa anacheza under Ferguson. Every team has its own identity. Na identity ya Real Madrid ni chaos. Na ndio maana hata they fired the nani, Xabi Alonso. Because Xabi Alonso as a coach, yeye ni coach wa structure and control. That is why they felt very uncomfortable with him. Because yeye Kenya alikuwa na introduce si identity yao. Ni kama sasa uchukue mse kama Ancelotti ama whoever, umpeleke Barcelona uambie Barcelona wacheze na chaos. Haita work. It won't work because that is not the identity. Na mtasema but identity doesn't mean anything. Si players come and go. But kuko na venye kila timu inacheza in world football. That is why Real Madrid sacked Alonso, because Alonso yeye alikuwa anajaribu kuintroduce structure and control, which is not Real Madrid's identity. Real excel when there is chaos. So Neuer ukianza game by introducing chaos hivyo, ni kama you are telling Real Madrid, go on, do your best thing. I'm telling you guys, go and watch the games zenye Real Madrid walikuwa nakuwa dominated by Barcelona. Na in the 4-0 game enye they lost against Man City, you will realize those two teams never lost control. They never handed Real Madrid your opportunity ya bring chaos into the game. It's as simple as that. Ukiintroduce chaos, hauwezi washinda kwa chaos at all. Hauwezi. You can't beat them when it comes to chaos. So you have to do the opposite of chaos. You have to instill discipline, control, composure. You have to build structure. You have to build your game again using those components. Sijui kama coaches wanaonanga hivyo ama mimi I'm crazy for saying that. I don't know. But mimi over the years, that is something enye nimeona. For Real Madrid, that is the only way to beat them. Such a good goal by Harry Kane. Such a good goal by Harry Kane, huh? Such a good goal by Harry Kane. Such a good finish. How many minutes I go and get some water? 5 minutes. 5 minutes to go. I'll be back within 5 minutes.
Aya, naona wamemake changes. Copy remote. Nani ametolewa? Stanisic. Umetoa nani? Stanisic. Nimeona Alfonso Davies ameingia. Nashuku Bayern watafumble. Sijui mbona I'm having suspicion about Bayern. I just think momentum mingi ita favor Real Madrid because of what we said about chaos. Bayern need to be very calm. Any foul ref. Any foul referee. Referee, that's a foul. Bayern need to be very, very composed. Diaz ungeshoot mara ya kwanza. Davies anaingia na anapata Real Madrid sleeping. And then pia Real Madrid kukona something interesting yenye nimenotice. They are not doing what, okay, there is something they did against Man City they are not doing against Bayern. Against Man City, Real Madrid ilikuwa ina support Trent defensively in terms of walikuwa wanarudisha Valverde asaidie Trent kudefend against Man City because walionanga Trent alikuwa anakuwa cooked by Doku very easily in the league game, in the group game match. Wala insects zinaingililia. But sasa against Bayern Munich ni kama wanasema Trent can hold his own, na hajaeza so far in my opinion. They still need to support him defensively. Alafu another thing, leo sasa venye Valverde is playing as a 6 ama 8, inamaanisha Brahim Diaz ndiye anafaa kuwa anasaidia Trent in defending, but hasaidii Trent. Tumeona aje 5 goals in 45 minutes. That's an average of 1 goal every 8 minutes. Corner for Arsenal. Declan Rice in swinger. Bro, nawambia Atleti versus Arsenal itakuwa one of the most boring games to shy on. Zote ni haram football. Sporting to a score ikuwe 1-1, it make things interesting. But sasa Sporting wasipo nini wakipiga Arsenal, Sporting versus Atletico inaweza kuwa aje? Throw in for Real. Are Arsenal fans happy with what they've seen so far in the 52 minutes, 52 minutes? Do you think Arsenal fans around the world, they are okay with what they are seeing? But Arsenal unajua ni haram.
Arsenal wanaweza kaa hivyo waseme wacha tu tufike 90 minutes to qualify na hiyo bao moja. Sporting wascore game iende extra time. Wascore iende half time, iende nini? Iende extra time. Hii iko so far tuko 4-4 aggregate. Kila time nikiona Lunin nakumbukanga Bernardo Silva akijaribu kumpiga Panenka surely. Hiyo ilikuwa very embarrassing. Kimmich skuma. Mbona Musiala achezi? Nijue ile injury alipata at the beginning of the season wakiwa nini? Wakiwa Club World Cup. Is this Finland guy French? Yes. Arsenal fans are pleased. Okay. Netanyahu brainwashed them. Anataka kuweka Havertz. Shai Havertz anataka kuwekwa. Aya, Madweke. Piga kitu hapa. Martinelli of target. Martinelli. Piga kitu off target lakini. Bellingham anaokoa but ni free kick. Nashuku ile foul yenye Brahim Diaz alianguka haikuwa nini? Ilikuwa dive. Sidhani ilikuwa foul. Hebu ni confirm before I accuse Real Madrid of cheating, which they always do. Napelekwa chini hapa Militao. But hii stadium ya Bayern pia inakuwa cool. Arsenal wanasema they have history on their side. Naona hiyo tifo yao. History in our sides. Tuone. Corner for Real. Trent over the top anatafuta Mbappe easily. Corner ya kwanza ya Real Madrid, I think, for the whole night. Tuone kama first corner itakuwa first goal, another goal. I just know, mi najua tu Real Madrid wakishoot ball between hizo posts. Bora tu waipige between hizo post mbili. Noya save.
Neuer ananiambia shut your fucking mouth. Anapiga save hapa Neuer. Piga save hapa Manuel. Harry Kane. Ayayaya, Harry Kane bana, ungepass ball vizuri. Angepass hiyo ball vizuri Bayern, they are in. Bana Neuer ameniambia wacha nikuoneshe why they consider me the GOAT. Neuer ameniambia let me show you why they consider me the greatest of all time. Inja box, inja box, inja box. Neuer amepiga save sasa, ameanza. Ndiye amefungua kazi. Arsenal are a weird fan base. Let them enter into the semi to see their motivations and see the motivations they'll be posting. Haya, Olise, Michael. Alphonso Davies. Aya, Sporting. Poor ball by Kimmich. Mbappe against na Vinicius. Mbappe, Kylian. Defended by Upamecano. Bado hawaja nini. Timer ndio nasahau siku hizi. Sijui mbona nashinda nikisahau timer. So you guys just keep reminding me. I know you're getting tired of it. Kwa kama dakika 55 sijaweka time. Bana Neuer ananiambia let me show you why they consider me the greatest of all time. One of the greats. $57. Bayern, they are forcing it. Again, they are suffering from the same problem they had last leg. Hii yenye they wanashindwa kuconnect in the final pass. Wakifika pale mwisho unawezaona hakuna mtu mwenye anataka kurisk kupiga hiyo pass ya mwisho yenye itawatafutia bao. Alphonso Davies. Pale mwisho wana mess up sana Bayern. Nikisema hivyo naona namba 10 mgongoni. Namba 10 mgongoni Musiala. Aya, Mbappe, hatari, Mbappe, anarudi nje Mbappe, leta kitu kona. Naona pia Real Madrid wanaandaa kama vinga, I think watatoa Brahim Diaz.
Watatoa Brahim Diaz weke kama vinga, Valverde ende hiyo right wing yake. Arnold anachonga kona but Bayern wanaiona. Gnabry anajaribu. You can tell he's not a number 10. Wanatoa Gnabry wanaweka Jamal Musiala. Wanaweka Musiala, wacha tuone kama keje nimekuwa nikisema itawaka. But I've been telling you they need someone to connect the dots, the last pass. Aya, wanatoa Brahim Diaz, Panenka Merchant in the AFCON. Wanaweka kama vinga. Valverde ameenda right wing. Angalia juu. Gawa. Luis Diaz ana hesitate man. Maduanzi wasiekwe kwa Champions League. Maduanzi wasicheze Champions League. Composure, awareness, zero. Bana mse awa shai kuwa na mse kama Ribery. Angalia vitu zenye Luis Diaz anafanya hapa. Arsenal have packed the pass. Ayayaya, wanapoteza mpira in very dangerous situations. Vinicius pega nje. Upamecano wametulia. Unajua Arsenal wakijua wako mbele na bao moja wanatosheka. Si wanajua wako na one of the best defense pairings. Bado Bayern hawa connect the final pass. Bado wakiconnect the final pass wanapata bao. Nasema Madueke injured, sijaona hiyo. Nani ametoka ama ameingia? Nani ametoka? Madueke ndiye ametoka. Wameweka Max Doman. At least huyo msee anajua kucheza, anajua kusukuma. Kane ana head but hakuna mtu. Laima, Olise, Michael
Kimmich. Jaribu pass but hakuna mtu. Madueke injured. Max Doman anaweza skoma. Martinelli. Martinelli. But tumpatie tu anajaribu. Kujaribu nayo anajaribu. Hatuwezi sema hajaribu. Effort ako nayo Martinelli. He's a passion merchant. Kamavinga with the interception. Bellingham. Ayaya, hatari Valverde. Goalkeeper anaona. Neuer anaiona. Does anyone else think your free kick ya Dagula Neuer angefanya better? Aba ni mimi pekee na mjudge. Although it feels like ilikuwa decades ago with the amount of action tumeona. Sasa ni Real Madrid wanakaa wangoje transition. Bayern nao wanakaa wakitafuta Real Madrid wa slip up defensively. Very interesting. Like ni kama ni opposite. Ni kama fire versus water. Olise. Now you see it, now you don't. Davis, inja box! Inja box! Musiala ball peana inja box. Olise! Goalkeeper anaona. Bana pia Olise si mchezo bwana. But ilikuwa inakaa inaenda nje. Bellingham anakujia ball, Olise anamwambia unataka aje bro? Acha nikupige hivi. Napiga pass nyuma. Haya, corner for Bayern Munich. So far no goals in the second half. Tumeona bao 5 in the first half. Poor work Davis. Mbona Bayern wapige short corner? Ama mimi I'm missing something. Why would they go for a short corner? Just play the long corner, considering Lunin is not strong in corners. I don't understand why they've gone for a short corner. Hurricane. Pass bado iko nyuma sana Harry. Militao anachukua mpira anasema wacha niende nipige attack niingie hapa right wing. Second half imekuwa more cool, more composed yani. Wamekuwa more composed in the teams zote mbili, hakuja kuwa na chaos. But Bayern pia wachunge sana Real Madrid. Haya, Arsenal bado wanasukumwa kwa ukuta na Sporting, although Sporting bado wako nyuma on aggregate. But Arsenal ni kama wametosheka. Wacha tu venye wanacheza.
Rudiger anapigwa yellow card. Nimechange channel. Sitaki kusikiza huyu nani akiongea. Anaitwa aje? Huyu msee wa Real Madrid. Anaitwa aje huyu jamaa? Steven McManaman. Ferland Mendy. Mbappe anatoa mbio yote. Mbappe anarudi ndani, anarudi nje, hatari kwenye lango. Wajajajajajaja. Vinicius ana miss mpira. Kama vinga, fungua mguu, Upamecano countryman wake anatoa mpira. Olise atachukua hapa. Mpira inakuja. Kane anamtafuta nini? Diaz. Luis Diaz ana hesitate. Nimewaambia madwanzi wasicheze Champions League, amsikii. Madwanzi wasicheze Champions League. Kuua tu attack tu hapo Luis Diaz. You're just killing attacks zote. Chukua bola, enda mbele man. Anapata bola his first dot ni receive, ni cool down, ni turn, ni pass nyuma. Aya, Olise. Harry Kane not on the same wavelength as Conrad Laimer. Olise. You call Diaz a fool. Diaz ni mse mwenye anaharibu attacks. Anacheza kama Cody Gakpo. Unajua Diaz tangu ende Bayern amekuwa a serious player. Leo anacheza venye Cody Gakpo anachezanga. Unajua kuna time Liverpool walikuwa na Luis Diaz na Gakpo as their only left winger options. Hiyo ni kama kuwatch, ni kama ile movie ya Dumb and Dumber. When you watch your movie ya Dumb and Dumber, you know what I'm talking about. Rudiger with the foul hapo 73 minutes in. Olise ni left footed. Missed chance by Upamecano. Upamecano bado alikuwa na chance in the first leg, nakumbuka. He has to do better with that. Hit the target at least, bro. Hit the target, Upamecano. Good cross by Olise.
Haya, nawakumbusha aggregate tuko 4-4. Naona Arsenali wanatoa Eze wanaweka Gabriel Jesus. Pamekano nagawa hapa safi. Alfonso 15 minutes to go. Mwenye anascore hapa bao ya kwanza ndiye anapenya. Haya, Conrad Olise Faland Mendy amejaribu leo against Olise, si kama Carreras. Hiyo ilikuwa mbali hiyo Olise. It wasn't close. Arsenali wanajaribu lakini, but it's not leading to anything. It's not leading to anything. For Arsenal, that is. Kama Vinga anapigwa yellow. Kamavingar. Free kick for Bayern. Mashabiki wa Bayern wanashabikia timu yao kabisa. Harry Kane, we seems to hesitate in such positions. Harry Kane, man. We see player wa hesitate in such shooting positions. Mbappe ako chini, anasema anataka usaidizi. Mbappe anaanguka chini awkwardly. Game imekuwa tu chaos. Just too much chaos. Hiyo ilikuwa first half, hizo game zote, hizo bao zote.
Mosquera for Arsenal. What? Trossard anagonga post hapa. From a corner. Aya, Upamecano. Luis Diaz. Real watatoboa kukaa kwa box yao hii time yote? Sidhani. Militao is down screaming for help. Militao is down screaming for help, and then I see him stand up again. Kimmich anapoteza mpira hapa, Farland Mendy. Oh, Upamecano! Unafanya nini Upamecano? Very good defensive work lakini. Recovery imemuokoa. Bana Makmana unaweza jua tu ni fan wa Real Madrid. Ameona Vinicius akona bola akascream. Oh! Bro ananichokeshanga. Anadibo hingi walai. Ai, ananichokesha. Ananichokeshanga mbaya. Mbaya sana. Aya, 83 minutes on the clock. Tuone kama Real wata-attack kama Bayern wata-crumble hapa. I can imagine lose sai. Ay. Football is so bad. Hata Musiala venye nilimtetea kuje bado hayuko involved. Noya anapura. Nasema saa hii sipeani sadaka ingine. Ref bana, hiyo ni foul man. Kwani Militao watafaulu watu mara ngapi referee? Arsenal hawajali. Nawambia Arsenal na Atletico Madrid itachokesha. Ai, itachokesha. Unajua we will have to sit down and watch that game the whole night. As the only game. Kwa sababu game moja itakuwa Tuesday, ingine itakuwa Wednesday. Imagine. We will have to sit down and watch 90 minutes of that. Hurricane! Ai, Rudiger anatoa. Goalkeeper alikuwa ameenda. Rudiger ametoa ball inaenda kuingia.
Niambie mconcede sahi na nyinyi ni Bayern. Inaweza uma. Hey. Kuna watu wanapigwa mayellow card hapa kama Vinga. Kuna mtu anapigwa red card hapa kama Vinga anapigwa red card, ladies and gentlemen. Kama Vinga anapigwa red card. Kama Vinga is off. Pigwa red card hapa kama Vinga. Pigwa red card hapa kama Vinga. Second yellow. Ama ni nini? Second yellow kama Vinga. Pigwa yellow card hapa ya pili kama Vinga. Ai, anapigwa red card. Second yellow. Second yellow card. Very, very responsible hapo against Kane. Second yellow card hapa kama Vinga anashukishwa daraja. Sasa Real watakaa wangoje pena. Watakaa chini wangoje penalties. I know. Very careless by Kamavinga. Ni careless. Pigwa yellow card hapa. Mbona anachukua ball? Mbona anachukua ball surely? Like mimi unajua kuna sometimes mimi naonanga ni kama hawa players hawapeangu information. Like huyu mtu amecheza football from when he was at least 8 years old. Maximum menye unaweza anza as a professional na umake it. Okay, kuko na exceptions ya mtu kama Kante mwenye alianza akiwa 23 after he started his career as an accountant, but inakuanga age ya 8 latest 15. Like uwezi cheza football from 15 years ufike miaka 25. Hapo uko already na 10 years experience in playing football na uko una make such stupid mistakes. Na sisemi hivyo kwa sababu ni kama Vinga. I say that because for everyone. Si unakumbuka Militao, nikisema Militao, you are picking up such an easy yellow card. Bao ya Bayern Munich, Luis Diaz! Luis Diaz ananiambia, let me show you how I can convert. After wasting several chances, Luis Diaz anaweka Bayern Munich mbele. Bayern 3-3 against Real Madrid. Golazo! Luis Diaz finally converts a chance tonight. Luis Diaz. 3-3. 5-4 aggregate in favor of Bayern Munich. 88 minutes on the clock. 88 minutes on the clock. Pigwa daga hapa wana Real. Pigwa daga hapa Madrid. Cheki hiyo bao venye mekunjwa. Ayo goalkeeper unafaa usave. Goalkeeper unafaa usave. Goalkeeper unafaa usave. But I don't give a fuck kwa sababu nye ni Real Madrid. I hope you even lose by more goals. Fuck off. Real Madrid wanadungwa daga. Cheki mashabiki wa Bayern Munich. Luis Diaz.
Adagula na Trent wanashukishwa, wanaweka Mastantwano. I think what had 6 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Wameongezewa 4 minutes. Inafaa kuwa kama 6. But ni sawa. Any time Real Madrid wanafanywa injustice, the world is a happier place. The amount of times they have cheated and corrupted, yes, if it's almost close to infinity. Bayern maintaining possession. Luis Diaz anajaribu kutafuta Olise. Ferland Mendy anaenda chini hapa. Arsenal wameshindwa kuscore. Acha niwaoneshe. Wanaweka Pitach na Mastantwano. Trent na Gula walishukishwa. Arsenal is such a funny team. Arsenal, si mtu waambie Arsenal you need to be scoring in games. Ni kama hawajui, ama wanadhani you only score in the first half of the season and then after that you don't score. Hawakai ni kama wanajua they are supposed to be scoring goals. Vinicius. Tuongeze bao ya mwisho Harry Kane. Tuongeze bao ya mwisho. Olise. Huyu ni Luis Diaz. Luis Diaz, hata kama uende umefunga scoring goal, man. Militao. Foul for Vini. Ball natolewa na taa. Luis Diaz. Patia Harry Kane. Nipatie tu daga ya mwisho. Olise. Michael Olise. Olise Michael. Weka uswadi ndani. Successful head watch. Pigwa daga Real Madrid last minute. Michael Olise. 4-3, 6-4. Aggregate in favor of Bayern Munich. Go away Real Madrid. Bila penalty you are very useless. You are a very useless football club. Lazima mpoe penalty ndio muwin. Very useless football club. You are a very useless football club. Go away. Niliwaambia Real Madrid game yenye chikuwa officiated by a fair referee, you will always lose. You need referees to win. You need penalties and you need a referee to be on your side. Any game yenye Real Madrid wanacheza against a fair referee, they struggle. Anytime the referee is fair, Real Madrid always have a very difficult game.
Bellingham anajifanya venye anaweza kasirika. Toka hapa fala wewe. Toka hapa Bellingham. Bila penalty hawezi fanya anything. Mtoke hapa. Anytime a referee is fair, they will end up losing. Pigwa ma red card hapa. Adagula pia anapigwa red card. Anytime referee is fair against Real Madrid, they will end up struggling. They always need the referee to be on their side. Now they always need the referee to be on their side. If the referee is not on their side, they will struggle. Sasa leo watablame hiyo game zima on hiyo second yellow card. Watoke hapa waende. Tumemaliza Watchalong, tupatane kesho. Morgan anasema this has been such a nice game. Successful hate watch. Successful hate watch. That is what it has been. If the referee is fair, Real Madrid wata struggle kila time. Arsenal Arsenal wame defend ikaisha 0-0. Haya, tushajua semifinals. Wacha nionyeshe semifinals before tuende. Pigwa daga hapa last minute Real Madrid. Kisu inatolewa kwa moto, inawekwa ndani. Hapa ni Bayern Munich. Bayern Munich against PSG, Atletico versus Arsenal. Nilikuwa niseme Chelsea. I don't know why nilikuwa niseme Chelsea. Hizi games ziko siku gani? Date 29 na date 6. Date 29 and date 6. Hiyo ni next week. But 1, 2, 3, 14 days from now. 13 days from now. A very successful hate watch. Very, very successful hate watch. How nice was that? How nice was that goal by Michael Olise? Successful hate watch. Piga post inaingia ndani. Kama wewe ni mnoma utoe hapo goalkeeper. Kama wewe ni mnoma goalkeeper, toa bola hapo. Tukupatie Ballon d'Or sasa ina World Cup pamoja. Mbappe anashindwa, pena inakuja saa ngapi pena? Penalty anauliza penalty ni saa ngapi? Watatupatia pena saa ngapi? Mbappe is asking the referee, we penalty yetu sisi tunapoanga penalty kila game huko Spain. Mbona amtupati penalty leo? Mbona wanauliza mbona atupoe penalty na tunapoanga penalty every game yenye tunacheza in La Liga? Because you are not being refed by the corrupt referees you have in La Liga. That is the reason. I hope niliwaekea red card. Hata sikuwekea red card. Acha niwekea red card hapa. Real Madrid. Bunch of frauds hapa. Kazi yao ni kudepend on referees. Successful hate watch. Successful hate watch. Successful hate watch. Acha tuone weekend kuna games gani on Saturday. Chelsea versus Man U at 10 p.m. Another hate watch on the corner. Another hate watch on the corner. Another hate watch is coming up on Saturday 10 p.m. Whoever loses between Man U and Chelsea. Lakini nyinyi mnapenda kudraw Man U na Chelsea. Cha tuone head to head. Si unaona? 2025 ndio mlianza kuwin against each other. Okay, by the way hapa mlipigana. Chelsea ka win 4-3. 4-3, hii ni game gani Chelsea waliwiningi 4-3 against Man U? Palma alipiga ma penalty. Another hate watch planned on the weekend. Anyway guys, let us wrap up the show. Let us give a summary of the game. I know nimekuwa hype hapo, but I enjoy when Real loses in a fair way. Always a very beautiful goal. Who are you hating? Bro, I don't need to choose. Unajua sasa hiyo ndio utamu ya hate watch. Especially when you're hate watching against teams you hate. Anyone that loses on that day is going to face it.
Aya, tunafaa tu wrap up game. Niliwaambia aje venye tulienda half time. Niliwaambia najaribu kugather my thoughts. Haya, nimepata good thoughts zangu. Ni venye tulienda half time after seeing 5 goals in the first half. Niliwaambia Bayern Munich waache kucheza, wasikubali game ikuwe chaotic. Game ikikuwa chaotic ina favor Real Madrid. Na second half Bayern did their best in terms of controlling. Because second half haijakuwa chaotic as first half ilikuwa. Because Real Madrid ni agents of chaos. Sporting walikuwa na last minute chance ikago wide. But yeah, mnaona venye Bayern wametake control in the second half. Najua Real walipata chances. Kuna a couple of times wali break away, but haikuwa chaotic kama first half. I'm sending a memo to anyone playing against Real Madrid. Usi approach iyo game ukitaka ikuwe na chaos. Kuna mtu atahate aseme point yako imekuwa proven leo, so utashinda ukituambia. But it's true. It's true. Niko na evidence ya mrefu sana on the list. Arsenal alidraw 0-0. Ateta pia ni very funny. Thierry Henry ni kama anakuanga. Henry anasema okay, Kate Abdo anasema Ateta alikuwa anasema during press conference they need fire, they need attack, na haijaonekana leo. Henry anasema it's easier to talk about such things and more difficult to do it, which is very true. Which is very true. Mnaweza ongea na mnaweza fanya hizo vitu zote, but ikifika hapo kwa those 90 minutes ama those 180 minutes, but Arsenal pia, maybe that's not the topic of the day, but pia attackingly, in terms of attacking, in terms of attacking, they have to do something about your attack. Wana rely on defending sana, na kama hawangekuwa wamefunga hiyo bao moja against Sporting, how do you think wange approach the game differently? Bana, nasikiza kenye Henry anasema. I'm going to tell you. Anasema lazima Arsenal wa step up kabisa. Anasema lazima wa step up in terms of the Champions League and the EPL. Anyway guys, watch a mini dip. Successful hate watch against Real Madrid, to the point that they even got a red card. So venye walikuwa natuchekelea jana wakisema we are complaining about a stupid red card, ndio hiyo mshadungwa red card yenyu. Sasa muende mtete. Jana mimi nikicomplain about hizi red cards, watu walikuwa nadhani unasema hivyo because you're crazy and unasikia vibaya because you've lost. Haya, endeni sasa. Na nimeona fans wa Real Madrid wamekuwa, si fans but pia Real Madrid wamekuwa na a very turbulent relationship with Camavinga of late.
So the fact that hiyo red card imemfanyikia yeye, sorry to him. But yeah, PSG versus Bayern semi-final, Arsenal versus Atletico in the other semi-final on the date 28 and 29. We will meet. Sijui kama kesho nitafanya gaming stream. Most likely no. I've been feeling a bit tired this week because I've been waking up very early because of my work. Nini. And then I've been staying up late because of the Champions League. So I'm going to take the next couple of days. Nini. The next what? The next couple of days off. Kamavinga is the idiot. Unajua the weird thing, hata sikumbuki yellow card ya kwanza, na leo tumewatch hadi game mzima without putting on the AC. But hiyo game ya Arsenal na Atletico itakuwa matope. Nani atakuwa home wa kwanza? Nani atakuwa home? Unajua hiyo pia ina depend. Nani atakuwa home wa kwanza? Woi. Hii itakuwa tu piwa haram. Itakuwa haram. Arsenal wataenda kwa Atletico kukaza first leg. Atletico watakuja kwa Arsenal kukaza second leg. Itakuwa tu haram. PSG watakuwa ya kwanza because Bayern outqualified them in the league. And then Bayern will be. Henry anasema go to Man City win. Send a statement, don't draw. Anyway guys, wacha mimi niende. 10 minutes past 11, but past 12 p.m. in the midnight, which means it's a new day. We have been rejuvenated by the hate watching. And we'll be hate watching at the final. Athletes, sielewi. Ours wasn't stupid. Sawa, ni sawa. Whatever you say ni sawa. Bora mmetolewa. Bora mmetolewa sasa. Unajua mko on the edge of trophyless, bro. Real Madrid mnanukia trophyless season. Barcelona tunafaa tuwanyoroshe. Barcelona next game ni against nani? Who are we playing against Barcelona? Barcelona is playing against who? That is the right statement. Barcelona, we are playing against Celta Vigo midweek at home. That is on Wednesday 10th. You see? We are playing against Celta Vigo on Wednesday. And then Getafe. Sasa wametuwekea Getafe and Osasuna away. Hizo ni games mbili very difficult. If you know the history of Barcelona and Getafe, you know it's going to be pure haram football. And then we have Osasuna. So most likely, and then we have this game on 10th. So hii wiki ya May 10th, iko wapi? May 10th iko wapi? 10th iko hapa. Champions League itakuwa date 5 na 6. And then 10th ndio El Clasico. But sawa. Anyway guys, hit the like on your way out. We will see each other when we see each other. Goodbye for now.